أهلا وسهلا بكم في أتعلم العربية. I learn Arabic. المستوى الأول level 1 or the first level. الدرس الثالث lesson number 3. lesson number 3. Anis and Malek are brothers, same father and same mother, so they are a family. They are a family. Okay, let's get started how we do say that in Arabic language. أنيس وملاك إخوة. أنيس وملاك إخوة. أنيس وملاك إخوة. إخوة. إخوة, it means brothers. إخوة, brothers. أنيس وملاك إخوة. و, it means and. This is Anis and this is Malak. أنيس وملاك إخوة. أنيس وملاك إخوة. Now we are going a bit deeply, okay? أنيس ولد. أنيس ولد. أنيس ولد. ملاك بنت. ملاك بنت. أنيس ولد. ملاك بنت. ولد. a boy. ولد a boy. بنت. a girl. أنيس ولد a boy. ملاك بنت. a girl. ولد a boy. And now the easiest way to keep in mind the Arabic alphabet. We write the name Anis. Anis. This is a name. Anis, the boy. Anis. Anis. The first alphabet, Alifun. The second alphabet, Nunun. The third alphabet, Ya'un. And the last alphabet, Sinun. Anis. Alifun. Nunun. Ya'un. Sinun. Alifun. Nunun. Ya'un. Sinun. Anis.
أنيس أنيس. ألف نون ياء سين. و لا دن ولد ولا دن. Now واو, and now the second alphabet. This is لام, the last one. دال واو لام دال واو لام دال ولد ولد.